Здравейте, скъпи приятели! Днес долетяха трима политика от Шотландия, които ще гостуват в Обединени. Благодарение, разбира се, на такива готини и велики гости, няма как да не ги посрещаме с лимузина. Затова искам много да благодаря на нашите приятели от Limuz.bg. Това са хората, които можете винаги ги поръчате за всякакви тържествени случаи като този. Очаквайте трима политика, трима водещи. Очаквайте първият министър-председател на Шотландия Salmond, който е и водещ на Salmond Show. Също така очаквайте Lembit Opik, който е отново политик, отново водещ на кучета и котки, голям продуцент на много предавания. Очаквайте, разбира се, и актрисата и политик Tasmina Ahmed Sheikh. Така че очаквайте много интересни интервюта. А сега, както се казва, нека заповядаме в нашата хубава лимузина и да отидем да ги посрещнем. Благодаря ви! Скъпи приятели на Обединени, очаква ви едно невероятно интервю. Ние отиваме сега с Limuz.bg да посрещнем нашите гости. Надявам се, че ще ви бъде интересно. Специално днес долетяха да гостуват в моето предаване. Единствено и ексклюзивно. Така че харесайте ни, абонирайте си, коментирайте си и очаквайте страхотно интервю. Welcome to the Alex Salmond Show. Now, what do Benjamin Disraeli, Winston Churchill and Boris Johnson have in common, apart from being Tory Prime Ministers? A construct of the elite. I've said it before, I'll say it again, there isn't a climate emergency. Brian Catt, who's pretty learned and qualified to talk about this, can give you all the information, fundamental, simple points. Cappy. I was saying the last time I was in a car like this. Look this way first. England-Scotland football match at Wembley last year. Okay? That match Шотландия в Wembley. Scotland should have won, but it turned out 0-0. The Scotland should have won. I'm just going to ask you all to look into the camera, please. That broke something. It's supposed to Oh, Tory fellow matches. I bet. For this one. Thank you. Should never fling a champagne cork at a lawyer. Only for one. For you, just little. Yeah, just one. Okay. There's a Lembit. Yeah, in a minute. Just hold that, hold it, and that's great, thank you. Okay, you're welcome. For me, it's great honor to come here. One good and politician and actor. Каква е основната цел да направите същото предаване ли в България? So what is your main purpose? Do you want to make the same thing in Bulgaria? Well, our main purpose is to make the show right across Europe, right? Да популяризираме цялото в цяла Европа. And with various stations and various companies syndicating the И да show. го синдикираме в различни станции в Европа. So the show will have certain themes. Ще има няколко теми. In terms of Europe, the interrelationship between Europe and the Balkans. Примерно в Европа, отношенията в Европа и Балканите, значението за България. The relationship obviously with Russia and Western Europe. Очевидно връзките с Русия и Западна Европа. In terms of the UK, the relationship between London and the Celtic countries, all of which are either on the point of secession or very close to it. It's a very interesting environment. Британска гледна точка, отношението на Англия, на Лондон с келтските държави, които са на път да се отцепят или много близо до това. Шотландия, Уелс, всички се вървят на там. And
In international terms, internaционален аспект, looking at the tension between the Muslim world and the Western world, мюсюлманския свят и западния свят. Issue of interest in Bulgaria, where we've looked at countries which joined the euro. За България са, например, сме разгледали какво става в държави, които са присъединили към еврозоната. For example, we did some programs in Malta. Няколко програми в Малта. And we looked at Malta's joining the euro and how it had positives and negatives. Как се отразило присъединяването към еврото на Малта, позитиви и негативи. For Malta, mostly positive. За Малта това беше основно позитивно. Основната цел на вашето предаване? What is the main purpose of your... Своите послания, които поставяте към хората и зрителите. Show, the main what signal you want to pass to your audience? Well, we find in media nowadays Ние откриваме медийни теми, political interviews or even interviews with show business people интервюта или интервюта с хора в шоу бизнеса, are based on the presenter които се базират на trying to get the better of the guest, при които водеща се опитва да извлече най-добро основното, най-доброто от госта си. and viewers don't like that. Viewers want to know about people. Yeah, you can show me how to take the best of... Viewers want to know about people. They want to understand their stories. They want to understand why they made the decisions they made. Да, и водещите искат зрителите не искат това. Те искат да знаят историите зад кадър, да знаят защо политиците вземат решенията, които вземат. And because he's seen the show, he would know that there's an element in the show where I read out viewer points of view. Да, тъй като не си видял видеошоуто, значи, че има част, в която тя чете мнение на публиката, който казва с гледната точка на публиката. And that comes from all over the world because 90 million people would see our show. That was a potential audience. И тези гледат от целия свят, тъй като 90 милиона души могат да видят нашето шоу, това е нашата потенциална публика. And the most frequent comment we got най-разпространен коментар, който сме получавали, was how much they enjoyed Alex's interviewing technique, where he gave the guests really interesting questions and they got to hear very interesting answers. And that was a new thing for them. И да, това е, че най-разпространен коментар, който сме получавали, как публиката харесва подхода на Алекс, който задава интересни въпроси и получава интересни отговори. Това е нещо ново за тях. Plus, global politics is also it's the same issues face people in different parts of the world, and that's why we filmed all over the world, because it was a synergy. И да, това загледахме, че същи проблеми са вълнат хората в целия свят, затова искаме да гледам в целия свят, тъй като отбелязваме тази синергия в целия свят. And actually I think it was Malta, sorry, one more point. Some countries had said to us after our visit that we increased tourism because of people's interest in their countries. И да, значи ни казах, някои държави, специално Малта, ни казаха, че сме довели повишаване на туризма заради повишен интерес към техните държави. Because we didn't just interview people, we did the background about the history behind a place. Тъй като ние не просто интервюраме хора, но правим и обясняваме историята на мястото, където правим интервюто. Разбирам. Тук ще пусна една шега за нашите зрители. Нарочно говоря на български, защото първо трябва да разберете какво ги питам, а второ не искам да се правя на Николай Бареков. Може да им проведеш вече тук 5 минути, може да им говориш кой е Николай Бареков. I don't want to look like Nikolai Barekov. This is a person popular in Bulgaria who is famous for his terrible English. He was a deputy in the European Parliament. Terrible English. And his English is absolutely terrible. But he say everywhere, hey, I speak perfect English, you know. and he have a picture that here, look and write American Times, right?
I don't know. There is an actress in Pakistan, film actress, called Mira. Наречена Мира. And she, very pretty, Тя е много красива. but she pretends she knows perfect English. Но твърди, че знае перфектно And she английски. always does videos and they are dreadful, but they are funny because they are dreadful. Да, те прави видеото, които са ужасни, но са забавни, защото са ужасни. She's a star by accident. Да, това по случайност. Also, politics shouldn't just be left to politicians. И политиката не трябва да се остане само на политиците. So there are major sports stars Има първо на големи спортни звезди, or film stars филмови звезди, who've got interesting views on politics or current affairs. които имат интересен поглед върху политиката. So we didn't do celebrity interviews for the sake of the celebrity. Ние не правим интервюта с знаменитости само заради самите знаменитости. But we interviewed celebrities because they had something to say. Но ги интервюираме знаменитости, защото имат да кажат нещо по политически теми. For example, Sir Jackie Stewart, one of Formula 1 champion. So we interviewed him and his campaigns on dyslexia and Той dementia. води кампании за дислексията. Or Brian Cox, who's Brian the Cox. #1 TV show Succession, who plays Rupert Murdoch. So Brian's very knowledgeable on both American and Scottish. С американската и с шотландската. So it's interesting. Or England footballer John Barnes, very talented, beautiful footballer, great. There's a gift of English footballer history. They didn't have too many. Нямат много готви футболисти, не много. But John Barnes is Джон Барнс his interest is racism in football. He's experienced it. интереси извън футбола. He was the greatest English player of the 1990s. Беше най-великият английски играч на днес. But he was booed by the England fans. Which is crazy. Но феновете в Англия го свиркваха, когато е откачено. So we quite kind. We've done series on particular countries and broadcast to държави, world audience, which is интерес към целия свят. that's so our purpose is to do the show internationally. Да, да разпространим шоуто в целия свят. Stations syndicating the show. Да имаме станции, които синдикират и излъчват шоуто в целия свят. Това е страхотно, да много да успеем, как се казва, на здраве. Let's make it. Finish. Do you want more? Is this your car? No, Is this your family car? No, this. No, this for my grandfather. No, it's very nice. It's very nice. These ones are used for weddings normally. Тези обикновено се използват за сватби в Шотландия. Да, Шотландия използва за And сватби. hen party. Do you know what a hen party is? This is the same in Bulgaria, the same gypsy wedding. Absolutely. But do you know what a hen party is? Да, това хен парти, знаеш ли? A hen party is the friends of the bride. За да приятелите на булката. Oh, да, Женски парти. And drink for the... Before the wedding. Yes. The shoes. Yes, that's it. That's it. It's much, much wilder than the men. Much wilder. Да, много по-качено от ергенската партия. Oh, yeah, sure. You must not fall into a hen party. You shall not come out alive. Не трябва да, ако отидеш на моментска партия, може да се влезеш. You might be very happy, but you'll be dead. Може да си много щастлив, може да си мъртъв. Suggest that he asks a question about Scotland and Bulgaria. They're the same size. Can they be independent? Да, това за да пита специално за Шотландия и България, те са горе-долу същия размер. Дали може да са... Да, дали Шотландия може да стане независима, все пак те е горе-долу същия размери като България. Ами, тя България уж е независима, но сме тотално зависими. But yeah, Bulgaria is supposed to be dependent, but it's actually totally dependent. Нас ни управлява Many countries, so yeah. предимно Mostly американско around by посолство. the American embassy here, it's the most powerful here.
Иначе се водим, че сме свободна и демократична. But yeah, we are supposed to be free and democratic country. Но нашите политици бият рекорда по корупция. Are the most corrupt. They have the records in corruption. Nowhere in another place. This is the first place in the corruption. The corruption in all the world. I'm sure. So the Finns are happiest and you're most corrupt. Даже финландци са най-щастливите, ние сме най-корумпираните тук. Това е добре. Yeah, maybe. But why should there be such a level of corruption? Why? Но защо в България има толкова разпространена корупция? Защо? Според мен си мисля, че няма гражданско общество и хората просто са пасивни. I believe there is no civil society in Bulgaria and the people are just passive. Много организираме, много стачки, всичко правиме. So we organize lots of protests. И оставаме нечути. And they don't И ние се уморихме от това да стачкуваме, уморихме се. И виждаме, че оставаме нечути. И това ни умори. Иначе българина е войствен. Явно в годините, вече 30 години преход, успяха да ни пречупят системата. Така мисля. Не. В началото на прехода, след 89-та година, дойде човек, Иван Костов, като министър, който приватизира абсолютно цялата, абсолютно всичко. Неща, които са с национална сигурност. Като водоснабдяване, електроснабдяване, отново е частни лица. Дънди Precious взеха нашето злато от 25 години. Ние можехме, ако това злато от 25 години влизаше в джобовете на българина, нито е сигурно всичките щяхме сме най-мързеливите и да получавам по 2-3 хиляди евро социални помощи. But if things change, they can always change back. Но да, след тъй като нещата се променят, те винаги могат да се променят обратно. Ами, затова трябва да има политици като мен. That's why we need politicians like you. We can make it. But if things change, they can always change back. We can make it and we can fix the things. The lady, we stay. Thanks, Angela.